Orologio di organo. Comprensione e guarigione dei meridiani. Benvenuti al vostro nuovo conoscenza sui meridiani. L'orologio biologico e grave unitaria della medicina tradizionale cinese. MTC. Secondo la quale ciascuno dei nostri organi è grave assegnato uno specifico intervallo di tempo nel corso della giornata. Si restringe quest finestra temporale, chiamatange cicli, influenzino il funzionamento dell'organo in questione in determinati momenti. Secondo la medicina tradizionale cinese, MTC, I flussi di energia nel corpo sono diversi in determinati momenti della giornata. Questi flussi sono anche chiamati meridiani e rappresentano un concetto centrale nella medicina cinese. L'orologio organico si basa sul presupposto che ogni meridiano sia attivo o inattivo in un determinato momento. Questa attività è grave associata al rispettivo organo innervato dal meridiano. L'orologio dell'organo è grave costituito da 12 cicli di due, ognuno dei quali è grave assegnato a un organo specifico. Ogni ciclo inizia all 1 o'clock del mattino e termina dopo 2, al 2300 hours. Il momento in cui inizia un ciclo corrisponde al massimo flusso di energia attraverso il meridiano in questione. La tabella seconda mostra I 12 cicli dell'orologio dell'organo e gli organi ad essi associati. 1 o'clock to 3 o'clock del mattino. Fegato. Dal 3 o'clock al 5 o'clock del mattino. Polmoni. Dal 5 o'clock al 7 o'clock del mattino. Colon. Dal 7 o'clock al 9 o'clock stomaco. Dal 9 o'clock al 11 o'clock milza. 11 o'clock al 1300 hours cor, or 1300 hours al 1500 hours intestino tenu. Dal 1500 hours al 1700 hours bubble. 1700 hours to 1900 hours reni. 1900 hours to 2100 hours pericardio. Pericardio. 2100 hours to 2300 hours cystophilia. 2300 hours 1 o'clock. Duodeno. Ogni organo ha una sua funzione e funziona al meglio in determinati momenti della giornata. Ad esempio, il fegato è grave più grave attivo durante il primo ciclo. In questo periodo è grave particolarmente important prestare attenzione al sonno e all'alimentazione. Poiché il fegato assorbe ed elabora I nutrienti presenti nel cibo. I polmoni sono più grave attivi durante il secondo ciclo. Quindi è grave meglio respira profondamente e fare esercizio fisico in questo momento. L'orologio biologico più grave serve da guida per uno stile di vita sano. Se sai quell'organo è grave attivo in quel momento della giornata, puoi adattare di conseguenza la tua attività e la tua dieta. Ad esempio, puoi consumere un pasto sano al mattino, quando il fegato è grave più grave attivo, per garantire che l'organo possa assorbire ed elaborare tutti I nutrienti. Il meridiano del fegato. Il meridiano del fegato è grave uno dei 12 meridiani della medicina tradizionale cinese. MTC. E ha origine nella luz. Della core lungo la parte interna della caviglia e la parte inferiore della gamba. Attraversa la zona inguinale e poi segue il percorso del fegato attraverso il corpo. Il meridiano del fegato termina infine nella zona del torace, dove incontra il meridiano del cuore. Secondo l'orologio biologico, il meridiano del fegato è grave più grave attivo tra il 1 o'clock e la 3 o'clock del mattino.
In questo momento è grave important che il corpo riposi e dorma a sufficienza affinché il fegato possa svolgere le sue funzioni in modo ottimale. Il fegato è grave l'organo interno più grave grande del corpo e svolge numerose funzioni importanti. Tra cui la disintossicazione de sostanze nocive e l'immagazzinamento di vitamine e minerali. Nella medicina tradizionale cinese, MTC, il meridiano del fegato è grave strettamente legato al concetto di chi, energia vitale. Un meridiano del fegato sano consente il libero flusso del chi nel corpo, mentre blocchi o disturbi nel meridiano possono inibire il flusso di energia. Le conseguenze possono manifestarsi sotto forma di disturbi e disturbi fisici. I sintomi di un disturbo del meridiano del fegato possono interessare diversi organi del corpo. Disturbi fisici come mal di testa, disturbi della vista, disturbi mestruali, problemi digestivi e problemi alla pelle possono indicare una funzionalità epatica compromessa. Nella medicina tradizionale cinese, MTC, si ritiene inoltre che un disturbo del meridiano del fegato possa causare problemi emotivi come irritabilità, rabbia e frustrazione. La medicina tradizionale cinese propone diversi metodi per rafforzare il meridiano del fegato e scioglie I blocchi. L'agopuntura è grave uno dei metodi più grave noti. In cui degli aghi sottili vengono posizionati in punti specifici lungo I meridiani per regolare il flusso di energia nel corpo. Anche l'amoxibazione. Riscaldamento dei punti di agopuntura bruciando l'artemisia. I massaggi e gli esercizi di Qigong possono aiutare a rafforzare il meridiano del fegato e a migliorare il flusso di energia. Anche l'alimentazione gioca un ruolo importante nel favorire la salute del meridiano del fegato. Secondo la medicina tradizionale cinese, bisognerebbe mangiare cibi che rafforzano il fegato e allo stesso tempo stimolano il chi nel corpo. Tra questi rientrano la verga verde, gli agrumi, lo zenzero, la curcuma e I prodotti integrali. In sintesi, il meridiano del fegato svolge un ruolo importante nell'organismo ed è grave strettamente collegato al concetto di chi nella MTC. Un disturbo nel meridiano del fegato può grave avere ripercussioni su varie aree del corpo e organi e persino causa problemi emotivi. I ten punti più grave importanti dell'agoppressione del meridiano del fegato. Lungo il meridiano del fegato sono presenti diversi punti di agoppressione che possono essere utilizzati per supportare la funzionalità epatica. Ecco alcuni dei punti di agoppressione più grave importanti nell'area del meridiano del fegato. LR3 Tai Chong. Questo punto si trova sulla parte superiore del piede, tra l'allus e il secondo dito. È grave uno dei punti più grave importanti per supportare la funzionalità epatica e viene spesso utilizzato contro mal di testa, sindrome premestruale e problemi digestivi. LR14. Chi-men. Questo punto si trova sotto la gabbia toracica, sul lato destro del corpo. Viene spesso utilizzato per supportare la funzionalità epatica e alleviare I problemi al fegato e alla cistifelia. LR2. Xingjian. Questo punto si trova nella parte interna dell'allus, all'inizio del letto unguale. Viene spesso utilizzato per trattare problemi agliaci, disturbi mestruali e problemi al fegato. LR8. Quan. Questo punto si trova nella parte interna del ginocchio, circa 2 dita sopra la rotella.
Viene spesso utilizzato per alleviare il dolore e supporta la funzionalità epatica. LR13 Jiang Men. Questo punto si trova sotto la gabbia toracica, sul lato sinistro del corpo. Viene spesso utilizzato per supportare la funzionalità epatica e alleviare I problemi al fegato e alla cistifelia, stimolando questi punti di agoperazione lungo il meridiano del fegato. E grave possibile migliorare il flusso di energia nel corpo e supporta la funzionalità epatica. L'agoperazione più grave anche aiuta ad alleviare il dolore e il fastidio nella zona del fegato e della cistifelia, oltre ad aiutare il corpo a disintossicarsi dal tossine. Tuttavia, è grave importanza sottolineare che l'agoperazione dovrebbe essere considerata un complemento a una dieta sana, a un'attività fisica regolare e a un'adeguata assistenza medica. Prima di ricorrere all'agoperazione per migliorare la tua salute, dovresti consultare un terapista qualificato in agoperazione o un medico per determinare quali punti di agoperazione specifici sono adatti a te. Risolvi tu stesso il blocco del meridiano del fegato. Esistono diversi modi per liberare un blocco nel meridiano del fegato. Uno dei metodi più grave semplici ed efficaci e grave l'agoperazione. Premendo delicatamente I punti di agoperazione lungo il meridiano del fegato, si stimola il flusso di energia e si scioglie il blocco. Ecco alcuni punti di agoperazione specificamente consigliati per alleviare I blocchi del meridiano del fegato. Fegato 3. Taichung. Questo punto si trova sulla parte superiore del piede, tra l'allus e il secondo dito. Premere delicatamente questo punto e massaggiarlo con movimenti circolari per stimolare l'energia del fegato. Fegato 14. Kiemen. Questo punto si trova sotto il torace, sul lato destro del corpo. Premere delicatamente questo punto e massaggiarlo con movimenti circolari per stimolare l'energia del fegato. Fegato 5. Liga. Questo punto si trova nella parte interna della caviglia, direttamente sopra l'osso della caviglia. Premere delicatamente questo punto e massaggiarlo con movimenti circolari per stimolare l'energia del fegato. Fegato 6. Zvongdu. Questo punto si trova nella parte interna della gamba, direttamente sopra l'osso della caviglia. Premere delicatamente questo punto e massaggiarlo con movimenti circolari per stimolare l'energia del fegato. Fegato 8. Quan. Questo punto si trova nella parte anteriore della gamba, appena sotto la rotella. Premere delicatamente questo punto e massaggiarlo con movimenti circolari per stimolare l'energia del fegato. Fegato 13. Zhangman. Questo punto si trova sotto il torace, sul lato sinistro del corpo. Premere delicatamente questo punto e massaggiarlo con movimenti circolari per stimolare l'energia del fegato. Fegato 18. Ganshu. Questo punto si trova sulla parte posteriore del corpo, tra la costola e la colonna vertebrale. Premere delicatamente questo punto e massaggiarlo con movimenti circolari per stimolare l'energia del fegato. Fegato 20. Xingjian. Questo punto si trova sulla sommità della testa, a circa 2 dita dal centro. Premere delicatamente questo punto e massaggiarlo con movimenti circolari per stimolare l'energia del fegato. Fegato 21. Zuanli. Questo punto si trova sul lato del corpo, approssimativamente all'altezza dei capelli.
Premier delicatamente questo punto e massagiello con movimenti circolari per stimolare l'energia del fegato. Esercizi per il meridiano del fegato. Esistono diversi esercizi che possono stimolare il meridiano del fegato e aiutare a liberare I blocchi. Ecco alcuni esempi. Esercizi di Qigong. Il Qigong è grave una meditazione motoria sinise basata sulla respirazione e sul movimento. Esistono esercizi speciali di Qigong che stimolano il meridiano del fegato e promuovono il Qi. Energia vitale. In questa zona. Ad esempio, l'esercizio del fegato. In CUIC si met in posizione eretta. Si sollevano le braccia lateralmente e poi le si riportano lentamente indietro. Esercizi di yoga. Posizione yoga come la posizione del cane testa in giù grave. La posizione del guerriero tu e la posizione della torsione possono stimolare il meridiano del fegato e aiutare a liberare tensioni e blocchi. Agoppressione. Premendo determinati punti di agoppressione lungo il meridiano del fegato. L'energia più grave torna a fluire. Un esercizio molto diffuso e grave la pressione sul punto 3 del meridiano del fegato. Situato sul dorso del piede. Esercizi di respirazione. Anche la respirazione profonda e lenta più grave aiuta a stimolare il meridiano del fegato e a bilanciare il Qi nel corpo. Un esercizio semplice consiste nell'inspirare ed espirare attraverso il naso, concentrandosi sulla regione del fegato. Massaggio. Un delicato massaggio lungo il meridiano del fegato più grave aiuta a liberare tensioni e blocchi e a far fluire nuovamente il Qi. È grave important sottolineare che questi esercizi non devono sostituire il trattamento medico. In caso di disturbi gravi o sintomi persistenti, è grave consigliabile consultare un medico. Il meridiano del polmone. Il meridiano del polmone è grave uno dei 12 meridiani principali della medicina tradizionale cinese. MTC. Si estende lungo la parte interna del braccio. Di polmoni al pollice. Come tutti I meridiani. Anche il meridiano del polmone serve a regolare e bilanciare il flusso dell'energia vitale o Qi nel corpo. Il meridiano del polmone inigia nei polmoni, l'organo responsabile della respirazione e dello scambio di ossigeno e anidride carbonica nello MTC. Dai polmoni. Il meridiano del polmone corre lungo il braccio, attraverso la spalla, l'asella e il gomito. Prima di terminare infine al pollice. Il meridiano del polmone ha in totale 11 punti di agoppressione distribuiti lungo il suo percorso. La funzione principale del meridiano del polmone è grave quella di regolare e controllare il Qi prodotto nei polmoni. Nella medicina tradizionale cinese, MTC. I polmoni sono strettamente collegati alla pelle e al mucosa e svolgono quindi un ruolo importante nella difesa dagli agenti patogeni esterni come freddo, vento e caldo. Una funzionalità polmonare debole più grave indebolire il sistema immunitario e aumenta la predisposizione all'infezione. Nella medicina tradizionale cinese, MTC. Molti malati sono associati a uno squilibrio del Qi nel meridiano del polmone. Tra questi rientrano malati respiratori come asma, bronchite e polmonite. Non c'è malati della pelle come eczema e acne. Inoltre, un disturbo del meridiano del polmone più grave anche causa mal di testa. Dolori al spalla e al collo e problemi emotivi come tristezza e depressione. Stimolando I punti di agoppressione lungo il meridiano del polmone.
e grave possibile migliorare il flusso di energia nel corpo e riequilibrare il chi. Ecco alcuni dei punti di agoperazione più grave importanti sul meridiano del polmone. Lu1 Zhong Fu. Questo punto si trova al centro del thorace, circa 2 dita sotto la clavicola. Viene spesso utilizzato per cura malati respiratori come l'asma e la bronchite per migliorare la funzionalità polmonare. Lu5 Kaiser. Questo punto si trova sul polso, sul lato del pollice dell'avambraccio. Viene spesso utilizzato per cura malati respiratori e problemi della pelle. Lu7. Like. Questo punto si trova nella parte interna del polso, circa 1,5 dita sotto la piega del polso. Viene spesso utilizzato per cura malati respiratori, mal di testa e problemi emotivi. Lu9 Taiwan. Questo punto si trova nella parte interna del polso, a metà strada tra il pollice e il polso. Viene spesso utilizzato per curare malati respiratori. Gli 11 punti più grave importanti dell'agoperazione del meridiano del polmone. 11 punti di agoperazione del meridiano del polmone e rispettive funzioni. Lu1 Zhong Fu. Questo punto si trova al centro del thorace, sotto la clavicola. Viene spesso utilizzato per cura malati respiratori come l'asma e la bronchite e per migliorare la funzionalità polmonare. Lu2. Young men. Questo punto si trova sulla parte anteriore della spalla, direttamente sotto la clavicola. Viene spesso utilizzato per trattare il dolore e la tensione al spalle e al collo. Non c'è per migliorare la funzionalità polmonare. Lu3. Xian Fu. Questo punto si trova nella parte interna del gomito, circa 4 dita sotto il gomito. Viene spesso utilizzato per trattare problemi respiratori, dolori al petto e problemi emotivi come ansia e tristezza. Lu4. Zarbe. Questo punto si trova nella parte interna del braccio, appena sotto il gomito. Viene spesso utilizzato per cura malati respiratori, problemi della pelle e problemi emotivi. Lu5 Kaiser. Questo punto si trova sul polso, sul lato del pollice dell'avambraccio. Viene spesso utilizzato per cura malati respiratori e problemi della pelle. Lu6 Kong Zui. Questo punto si trova nella parte interna del braccio, circa 3 dita sopra il polso. Viene spesso utilizzato per cura malati respiratori, mal di gola e dolori al braccio e al mani. Lu7. Like. Questo punto si trova nella parte interna del polso, circa 1,5 dita sotto la piega del polso. Viene spesso utilizzato per cura malati respiratori, mal di testa e problemi emotivi. Lu8. Jingpu. Questo punto si trova nella parte interna del braccio, circa 2 dita sopra il polso. Viene spesso utilizzato per cura malati respiratori, mal di gola e dolori al braccio e al mani. Lu9 Taiwan. Questo punto si trova nella parte interna del polso, a metà strada tra il pollice e il polso. Viene spesso utilizzato per cura malati respiratori, asma, mal di testa e problemi della pelle. Lu10. Yug. Questo punto si trova sul pollice, a circa 1 dito dalla base dell'unghia. Viene spesso utilizzato per cura malati respiratori, mal di gola e dolori al braccio e al mani. Lu11. Shaoshang. Questo punto si trova sul lato del letto unguale del pollice,
Viene spesso utilizzato per curare la malati respiratori. Esercisi per liberare il blocco del meridiano polmonare. Esistono diversi esercizi che possono stimolare il meridiano del fegato e aiutare a liberare I blocchi. Ecco alcuni esempi. Esercizi di Qigong. Il Qigong è grave una meditazione motoria sinise basata sulla respirazione e sul movimento. Esistono esercizi speciali di Qigong che stimolano il meridiano del fegato e promuovono il Qi. Energia vitale. In questa zona. Ad esempio, l'esercizio del fegato. In CUIC si met in posizione eretta. Si sollevano le braccia lateralmente e poi le si riportano lentamente indietro. Esercizi di yoga. Posizione yoga come la posizione del cane testa in giù grave. La posizione del guerriero tu e la posizione della torsione possono stimolare il meridiano del fegato e aiutare a liberare tensioni e blocchi. Agoppressione. Premendo determinati punti di agoppressione lungo il meridiano del fegato. L'energia più grave torna a fluire. Un esercizio molto diffuso e grave la pressione sul punto 3 del meridiano del fegato. Situato sul dorso del piede. Esercizi di respirazione. Anche la respirazione profonda e lenta più grave aiuta a stimolare il meridiano del fegato e a bilanciare il Qi nel corpo. Un esercizio semplice consiste nell'inspirare ed espirare attraverso il naso, concentrandosi sulla regione del fegato. Massaggio. Un delicato massaggio lungo il meridiano del fegato più grave aiuta a liberare tensioni e blocchi e a far fluire nuovamente il Qi. È grave importante sottolineare che questi esercizi non devono sostituire il trattamento medico. In caso di disturbi gravi o sintomi persistenti, è grave consigliabile consultare un medico. Il meridiano dell'intestino grasso. Il meridiano dell'intestino grasso è grave uno dei principali canali energetici del corpo e scorre attraverso l'intestino grasso. Inizia dall'indice e corre lungo il braccio, sopra la spalla e attraverso il torrese fino all'intestino grasso. Il meridiano dell'intestino grasso corre lungo le braccia e le gambe ed è grave collegato all'organo dell'intestino grasso. Il meridiano inizia dalla punta dell'indice e corre lungo il braccio, attraverso la spalla e il torrese, lungo l'intestino grasso nella zona addominale e poi lungo la costa e gli stinchi fino al dito dei piedi. Lungo il meridiano dell'intestino grasso ci sono in totale 20 punti di agoppressione. Gli 11 punti di agoppressione più grave importanti del meridiano dell'intestino grasso. Li1 Shangyang. Questo punto si trova sul letto unguale dell'indice. Viene spesso utilizzato per curare mal di testa, mal di denti e mal di gola. Li2 Aggian. Questo punto si trova sulla parte superiore dell'indice, a circa mezzo centimetro dalla base dell'unghia. Viene spesso utilizzato per trattare mal di testa, problemi agli occhi e dolori a braccia e spalle. Li3. Sanjian. Questo punto si trova sulla parte superiore del polso, tra I tendini. Viene spesso utilizzato per trattare mal di testa, problemi agli occhi, dolori al braccio e al spalle e problemi digestivi. Li4. Higu. Questo punto si trova tra il pollice e l'indice. Viene spesso utilizzato per curare mal di testa, mal di denti, mal di gola, raffreddori e problemi digestivi. Li4 è grave anche un punto importante per stimolare il sistema immunitario e alleviare stress e ansia. Li5. Yangshi.
Questo punto si trova nella parte interna del polso, a circa 2 cm dal palmo. Viene spesso utilizzato per trattare mal di testa, tensione al collo e al spall, problemi digestivi e dolori articolari. Li6. Pinli. Questo punto si trova nella parte interna dell'avambraccio, circa la larghezza di una mano sotto il gomito. Viene spesso utilizzato per trattare dolori al spall e al collo, problemi digestivi e crampi mestruali. Li7. Wenlu. Questo punto si trova nella parte interna dell'avambraccio, circa 2 mani sotto il gomito. Viene spesso utilizzato per trattare dolori al spall e al collo, problemi digestivi e crampi mestruali. Li8. Zili. Questo punto si trova nella parte interna dell'avambraccio, circa 3 mani sotto il gomito. Viene spesso utilizzato per trattare dolori al spall e al collo, problemi digestivi e crampi mestruali. Li9 Shanglan. Questo punto si trova nella parte interna dell'avambraccio, circa 4 mani sotto il gomito. Viene spesso utilizzato per trattare il dolore al spall e al collo. Li10. Shu San Li. Questo punto si trova sulla parte esterna del braccio, circa 2 pollici sotto il gomito. Viene spesso utilizzato per trattare dolori al braccio e alla spalla, non c'è problemi digestivi. Li11. Quai. Questo punto si trova all'estremità esterna del gomito. Viene spesso utilizzato per curare problemi digestivi, raffreddori influenza, mal di testa, problemi alla pelle e dolori a braccia e spall. Li11 grave anche un punto importante per la stimolazione del sistema immunitario. Li12 Zhongshu. Questo punto si trova sulla spalla. Più grave o meno a metà strada tra il collo e l'articolazione della spalla. Viene spesso utilizzato per trattare dolori al spall, dolori al collo, malati respiratori e problemi digestivi. Li13 Shu Wu Lao. Questo punto si trova sulla spalla. Più grave o meno a metà strada tra il collo e l'articolazione della spalla. Viene spesso utilizzato per trattare dolori al spall, dolori al collo, malati respiratori e problemi digestivi. Li14. Bineo. Questo punto si trova sulla spalla. Più grave o meno allo stesso livello della sella. Viene spesso utilizzato per trattare il dolore al spall, il dolore al collo e I problemi respiratori. Li15. Jian Yu. Questo punto si trova sulla spalla. Più grave o meno a metà strada tra il collo e l'articolazione della spalla. Viene spesso utilizzato per trattare il dolore al spall, il dolore al collo e I problemi respiratori. Li16. Jugu. Questo punto si trova sulla spalla, a circa 2 pollici di distanza dal collo. Viene spesso utilizzato per trattare dolori al spall e al collo, malati respiratori e problemi digestivi. Li17. Shanding. Questo punto si trova sul lato del collo, appena sotto l'orecchio. Viene spesso utilizzato per curare mal di gola, mal di orecchie, problemi dentali e malati respiratori. Li18. Futu. Questo punto si trova sul lato del collo, a circa 2 dita di distanza dal pomo di Adamo. Viene spesso utilizzato per curare il mal di gola, la rossadina e la malati respiratori. Li19. Cauhilio. Questo punto si trova sul lato del viso, a circa un pollice dalla neris.
Vien spesso utilizzato per tratta problemi ai seni nasali. Rinite. Epistasii dolori facili. Li 20. Noto anche cum ying xiang. Si trova su entrambi I lati del nerisi. E grave un punto important per il trattamento del malati respiratori cum sinusite. Rinite rinite allergica. Vien utilizzato anche per cura epistasi. Mal di testa ed emicrani. Nella medicina tradizionale sinese. Li 20 e grave considerato un punto che sostiene energeticamente I polmoni e regola il chi. Energia vitale. Può grave aiutar ad aprire il naso e facilita la respirazione aumentando la circolazione sanguina e il flusso di energia nel naso. Per stimolare il punto Li 20. E grave possibile massaggiarlo delicatamente o stimolarlo con una leggera pressione. La stimolazione deve essere indolore dar la sensazione che il punto funzioni. Per potenziare l'effetto. E grave possibile applicare sulla zona interessata oli essenziali cum quello di menta piperita, eucalipto o lavanda. Per ottenere risultati ottimali. Si consiglia di stimolare il punto Li 20 più grave volte al giorno. Tuttavia, e grave important sottolinea che l'operazione non garantisce una guarigione immediata e che per ottenere un effetto si vogliono tempo e pazienza. Cum per qualsiasi tipo di operazione o agopuntura. Dovresti consultare un medico o un agopantore qualificato prima di utilizzare Li 20. Per assicurarti che sia sicuro per te e che non vi siano effetti collaterali indesiderati. Nel complesso, il punto di operazione Li 20 è grave un punto important per il trattamento del malati respiratori e del mal di testa. La sua stimolazione più grave facilita la respirazione nasale e migliora la circolazione sanguina nella zona della testa. E grave un metodo naturale e sicuro per alleviare I sintomi e promuovere la salute. Il meridiano dello stomaco. Il meridiano dello stomaco. Meridiano saint e grave uno dei meridiani più grave importanti nella medicina tradizionale sinese. MTC. E svolge un ruolo important nella digestione e nella nutrizione del corpo. E grave uno dei meridiani più grave lunghi del corpo e si estende dalla parte inferiore dell'occhio fino al secondo dito del piede, attraversando tutto il corpo. Il meridiano dello stomaco è grave considerato il meridiano principale dello Yangming, un sistema energetico nello MTC associato principalmente al funzioni digestivi e metabolici. Lo stomaco è grave un important organo digestivo e le sue funzioni si riflettono nel meridiano dello stomaco. 25 più grave importanti. Punti di operazione del meridiano dello stomaco. Street 1. Cenchi. Questo punto si trova direttamente sotto la pupilla e viene spesso utilizzato per problemi igliaci. Street 2. Sibe. Questo punto si trova direttamente sotto l'occhio. Viene utilizzato per alleviare il mal di testa e la sinusite. Street 3. Giulio. Questo punto si trova nella parte inferiore del sopracciglio. Viene utilizzato per alleviare il mal di testa e I problemi igliaci. Street 4. Dickon. Questo punto si trova direttamente sotto lo zigomo. Viene spesso utilizzato per problemi alla masella. Street 5. Daying. Questo punto si trova sul lato del viso, circa un dito davanti al lobo dell'orecchio. Viene utilizzato per alleviare il mal di orecchi. Street 6. Jash. Questo punto si trova sul lato del viso, circa un dito davanti al lobo dell'orecchio.
vi utilizzato per alleviare I problemi alla masella e il dolore al viso. Street 7. Zia Guan. Questo punto si trova sul lato del viso, circa un dito davanti al lobo dell'orecchio. Viene utilizzato per alleviare il mal di orecchie e I problemi alla masella. Street 8. Tawi. Questo punto si trova sul cuoio capelluto, circa 2 dita dietro l'attaccatura dei capelli. Viene utilizzato per alleviare mal di testa ed emicrania. Street 9. Running. Questo punto si trova sul lato del collo, appena sotto la laringe. Viene utilizzato per alleviare il mal di gola e la rossadine. Street 10. Shutu. Questo punto si trova sul lato del collo, circa 2 dita sotto il pomo di Adamo. Viene utilizzato per alleviare il mal di gola e la difficoltà di deglutizione. Street 11. Kish. Questo punto si trova sul lato del torace, circa 2 dita più grave in là dello sterno. Viene utilizzato per alleviare la tosse e il dolore al petto. Street 12. Quepan. Questo punto si trova sul lato del torace, circa un dito sotto la clavicola. Viene utilizzato per alleviare la tosse e la difficoltà respiratoria. Street 13. Kiksu. Questo punto si trova sul lato del torace, circa 4 dita sotto la clavicola. Viene utilizzato per alleviare la tosse e la difficoltà respiratoria. Street 14. Qfang. Questo punto si trova sul lato del torace, circa 6 dita sotto la clavicola. Viene utilizzato per alleviare la tosse e la difficoltà respiratoria. Street 15. Wuai. Questo punto si trova sul lato del torace, circa 7 dita sotto la clavicola. Viene utilizzato per alleviare il dolore al petto e la difficoltà respiratoria. Street 16. Yingsheng. Questo punto si trova sul lato del torace, circa 8 dita sotto la clavicola. Viene utilizzato per alleviare la tosse e la difficoltà respiratoria. Street 17. Ruzhong. Questo punto si trova sul lato della gabbia toracica, circa 9 dita sotto la clavicola. Viene utilizzato per alleviare la tosse e la difficoltà respiratoria. Street 18. Rugong. Questo punto si trova sul lato della gabbia toracica, circa 10 dita sotto la clavicola. Viene utilizzato per alleviare la tosse e la difficoltà respiratoria. Street 19. Burung. Questo punto si trova sul lato del torace, circa 11 dita sotto la clavicola. Viene utilizzato per alleviare la tosse e la difficoltà respiratoria. Street 20. Huatuo Jiaji. Questo punto si trova sulla colonna vertebrale, tra la quinta e la sesta vertebra toracica. Viene utilizzato per alleviare l'indigestione, il mal di stomaco e la nausea. Può grave aiuta contro il mal di testa e lo stress. Street 21. Liamen. Questo punto è grave situato lateralmente al centro dell'addome, circa 3 dita di distanza lateralmente alla linea mediana anteriore. Viene utilizzato per alleviare l'indigestione, I dolori addominali e I problemi di stomaco. Street 22. Guangming. Questo punto è grave situato lateralmente al centro dell'addome, circa 4 dita di distanza lateralmente alla linea mediana anteriore. Viene utilizzato per alleviare l'indigestione, I dolori addominali e I problemi di stomaco. Street 23 Taiyi. Questo punto è grave situato lateralmente al centro dell'addome,
circa 5 dita più grave in là della linea mediana anteriore. Viene utilizzato per alleviare l'indigestione, I dolori addominali e I problemi di stomaco. Street 24. Huaraman. Questo punto si trova letteralmente al centro dell'addome. Circa 6 dita più grave in là della linea mediana anteriore. Viene utilizzato per alleviare l'indigestione, I dolori addominali e I problemi di stomaco. Street 25. Shianshu. Questo punto si trova a circa 2 dita di distanza dall'ombelico. Viene utilizzato per alleviare l'indigestione, I dolori addominali e l'astiticezza. Street 26. Lamento. Questo punto si trova a circa 3 dita di distanza dall'ombelico. Viene utilizzato per alleviare l'indigestione, I crampi mestruali e I problemi alla vesica. Street 27. Daju. Questo punto si trova a circa 4 dita di distanza dall'ombelico. Viene utilizzato per alleviare l'indigestione, I crampi mestruali e I problemi alla vesica. Street 28. Shudeo. Questo punto si trova a circa 5 dita di distanza dall'ombelico. Viene utilizzato per alleviare l'indigestione, I crampi mestruali e I problemi alla vesica. Street 29. Gile. Questo punto si trova circa 2 dita sotto all'ombelico. Viene utilizzato per alleviare I crampi mestruali, I problemi alla vesica e il dolor lombar. Street 30. Kichong. Questo punto si trova circa 3 dita sotto all'ombelico. Viene utilizzato per alleviare I crampi mestruali, I problemi alla vesica e il dolor lombar. Street 31. Bigwan. Questo punto si trova sul lato della coscia, circa 4 dita sotto l'osso dell'anca. Viene utilizzato per alleviare il dolore al ginocchio, l'indigestione e I problemi alla vesica. Street 32. Futu. Questo punto si trova sul lato della coscia, circa 6 dita sotto l'osso dell'anca. Viene utilizzato per alleviare il dolore al ginocchio, l'indigestione e I problemi alla vesica. Street 33. Yinshi. Questo punto si trova nella parte posteriore del ginocchio. Viene utilizzato per alleviare il dolore al ginocchio, l'indigestione e I problemi di stomaco. Street 34. Lianqiu. Questo punto si trova all'estremità inferiore del femore. Viene utilizzato per alleviare il dolore al ginocchio, l'indigestione e I problemi di stomaco. Street 35. Dubi. Questo punto si trova sulla parte esterna dell'articolazione del ginocchio. Viene utilizzato per alleviare il dolore al ginocchio, l'indigestione e I problemi di stomaco. Street 36. Zusanli. Questo punto si trova circa 4 dita sotto il ginocchio, nella parte anteriore della gamba. Grave uno dei punti più grave importanti del meridiano dello stomaco e viene utilizzato per alleviare l'indigestione, la stanchezza e la debolezza. Street 37. Shangjutsu. Questo punto si trova sulla parte anteriore della parte inferiore della gamba, circa 4 dita sotto. Street 36. Viene utilizzato per alleviare l'indigestione, la diarrea e I dolori addominali. Street 38. Shiaoka. Questo punto si trova sulla parte esterna della parte inferiore della gamba, circa 4 dita sopra l'osso della caviglia. Viene utilizzato per alleviare l'indigestione, il mal di stomaco e I problemi al ginocchio. Street 39. Zyajutsu.
Questo punto si trova sulla parte esterna della parte inferiore della gamba, circa 3 dita sopra l'osso della caviglia. Viene utilizzato per alleviare l'indigestione, il mal di stomaco e I problemi al ginocchio. Street 40. Fenglong. Questo punto si trova sulla parte anteriore della gamba inferiore, circa 3 dita sopra l'osso della caviglia. Viene utilizzato per alleviare l'indigestione, la nausea e il vomito. Street 41. Jixi. Questo punto si trova sulla parte anteriore della gamba inferiore, circa un dito dietro. Street 40. Viene utilizzato per alleviare l'indigestione, la nausea e il vomito. Street 42. Chonggang. Questo punto si trova sulla parte superiore del piede, circa un dito dietro l'osso della caviglia. Viene utilizzato per alleviare l'indigestione, il mal di gola e il mal di testa. Il meridiano della milza. Il meridiano della milza è grave uno dei percorsi energetici più grave importanti del corpo e svolge un ruolo importante nella medicina tradizionale cinese. MTC. Il meridiano fa parte del sistema energetico del corpo ed è grave spesso associato alla milza e allo stomaco. Il meridiano della milza inizia nella parte interna dell'allus e corre lungo la parte interna della gamba fino a termina nel torace. Dalla prosegue verso l'alto e termina sul bordo inferiore della clavicola. Nella medicina tradizionale cinese, al meridiano è grave affidato il compito di regolare la digestione e l'assenzione di cibo. Non c'è di favorire il rafforzamento del sistema immunitario. Nello MTC la milza è grave l'organo associato al meridiano. Svolge un ruolo importante nella digestione e nell'elaborazione degli alimenti, convertendo il cibo in energia e distribuendola in tutto il corpo. Una cattiva digestione o cattive abitudini alimentari possono indebolire il meridiano della milza e causa sintomi quali stanchezza, indigestione e debolezza. Il meridiano della milza presenta lungo il suo percorso 21 punti di agoperazione che possono essere utilizzati per migliorare la digestione e rafforzare il sistema immunitario. I 3 punti di agoperazione più grave importanti del meridiano della milza. Il meridiano della milza, noto anche come meridiano milza pancreas, è grave uno dei 12 meridiani principali della medicina tradizionale cinese. MTC. Inizia nella regione interna della caviglia del piede poi corre lungo la parte interna della gamba, attraversando l'ingone e la regione addominale, fino a termina sul torace. Ecco I principali punti di agoperazione lungo il meridiano della milza. Milza 3 type. Questo punto si trova sulla parte interna della caviglia ed è grave il primo punto lungo il meridiano della milza. La stimolazione di questo punto più grave aiuta ad attivare il flusso di energia e ad alleviare la congestione sanguina nel corpo. Milza 6. San Yin Jiao. Questo punto si trova 3 dita sopra la caviglia interna e più grave essere utilizzato per vari disturbi. Più grave aiuta ad armonizzare il flusso di energia, rafforzare il chi e attivare il sang. Milza 9. Yin Ling Quan. Questo punto si trova nella parte interna della caviglia e più grave essere utilizzato contro la stagnazione del chi e del sang. La stimolazione di questo punto più grave aiuta ad attivare il flusso di energia e ad armonizzare chi e sang. Milza 13. Fushi. Questo punto si trova sul lato sinistro e destro dell'ombelico ed è grave un punto importante per la digestione.
Stimula questo punto più grave aiuta ad alleviare gonfie, statecese e altri problemi digestivi. Milza 21 de Bao. Questo punto si trova sul petto, al centro, tra I capelli, e più grave sia utilizzato per trattare vari disturbi. Più grave aiuta a rafforzare il chi, attivare il segno e armonizzare il flusso di energia. L'attivazione e la stimolazione di questi punti lungo il meridiano della milza più grave aiuta ad armonizzare il chi e il segno nel corpo e ad attivare il flusso di energia. Questi punti possono essere utilizzati per trattare diversi problemi, tra cui problemi digestivi, gonfia, statecese, crampi mestruali, stanchezza e altri disturbi. Tuttavia, è grave important consultare un medico qualificato di medicina tradizionale senese per selezionare I punti corretti ed assicurare il trattamento in modo sicuro ed efficace. Il meridiano del cuore. Il meridiano del cuore è grave uno dei 12 meridiani principali della medicina tradizionale senese, MTC. Svolge un ruolo importante nella regolazione del sistema cardiovascolare. Si estende lungo la superficie interna del braccio, dalla sella al mignolo. Il meridiano del cuore è grave strettamente collegato al meridiano del pericardio, che svolge anch'esso un ruolo importante nella regolazione del sistema cardiovascolare. Il meridiano del cuore ha molteplici indicazioni e viene spesso utilizzato per la malattie del cuore e del sistema circolatorio. Ecco alcune delle indicazioni più grave importanti del meridiano del cuore. Malattie cardiovascolari. Il meridiano del cuore è grave spesso utilizzato per patologie quali infarto, angina pectoris, ritmi cardiaci e ipertensione. Più grave aiuta a regolare il flusso sanguigno e a rafforzare il cuore. Disturbi del sonno. Il meridiano del cuore svolge anche un ruolo importante nella regolazione del sonno. Se il meridiano del cuore è grave disturbato, possono verificarsi disturbi del sonno come insonnia e incubi. I disturbi del sonno possono essere migliorati stimolando determinati punti sul meridiano del cuore. Disturbi mentali. Il meridiano del cuore è grave strettamente collegato allo stato emotivo del corpo e più grave aiuta a combattere I disturbi mentali come depressione e ansia. Stimolando il meridiano del cuore, il corpo più grave entra in uno stato di rilassamento, che più grave aiuta ad alleviare I sintomi correlati allo stress. Problemi digestivi. Il meridiano del cuore più grave anche aiuta a combattere I problemi digestivi, come crampi allo stomaco e nausea. La stimolazione di determinati punti sul meridiano del cuore più grave aiuta a regolare il processo digestivo e ad alleviare I disturbi allo stomaco. I 7 punti più grave importanti della pressione del meridiano del cuore. I punti di pressione più grave importanti del meridiano del cuore sono HT3, Sheo-hei. Questo punto si trova nella piega del polso quando la mano è grave chiusa a pugno. Viene utilizzato per trattare problemi cardiaci come tachicardia, palpitazioni e dolore al petto. HT7, Shen-men. Questo punto si trova nella parte interna del polso, approssimativamente al centro. Viene spesso utilizzato per ridere lo stress e l'ansia, nonché per curare I disturbi del sonno e I problemi cardiaci. HT6. Yinshi. Questo punto si trova circa 3 dita sopra il polso, nella parte interna dell'avambraccio.
Vien spesso utilizzato per tratta disturbi di ansia e insonnia. HT8. Sheo fu. Questo punto si trova sul palmo della mano, tra il mignolo e il piega del polso. Vien utilizzato per tratta problemi emotivi come depressione e ansia. HT1. Jiquan. Questo punto si trova alla base del mignolo, sul lato del palmo. Vien spesso utilizzato per tratta la malati cardiaci e il dolore al petto. HT9. Sheo Chong. Questo punto si trova sulla punta del mignolo. Vien utilizzato per tratta problemi emotivi come ansia, disturbi del sonno e stress. HT5. Tong Li. Questo punto si trova nella parte interna del polso, approssimativamente all'altezza del pollice. Vien utilizzato per trattare il dolore al petto e I disturbi del sonno. HT4. Ling Deo. Questo punto si trova nella parte interna del polso, approssimativamente all'altezza del dito medio. Vien utilizzato per trattare problemi emotivi come depressione, ansia e disturbi del sonno. HT2. King Ling. Questo punto si trova nella parte interna del polso, approssimativamente all'altezza dell'indice. Vien utilizzato per trattare la malati cardiaci e il dolore al petto. HT11. Sheo Shang. Questo punto si trova sulla punta del pollice. Vien utilizzato per trattare problemi emotivi come l'ansia e I disturbi del sonno. HT10. Sheo Hua. Questo punto si trova sul palmo della mano, tra l'anulare e il mignolo. Vien utilizzato per trattare problemi emotivi come depressione, ansia e disturbi del sonno. Il meridiano dell'intestino tenue. Il meridiano dell'intestino tenue è grave uno dei meridiani principali della medicina tradizionale cinese. MTC. È grave strettamente legato alla funzione dell'intestino tenue e svolge un ruolo importante nella digestione e nell'assorbimento dei nutrienti nell'organismo. Il meridiano dell'intestino tenue corre lungo la parte interna del braccio ed è grave collegato al meridiano del cuore. Nella medicina tradizionale cinese, il meridiano dell'intestino tenue è grave anche chiamato grand meridiano yang del polso. Lungo il suo percorso si trovano in totale 19 punti di agoperazione. Questi punti hanno funzioni specifici e possono essere utilizzati per vari tipi di reclami. I punti più grave importanti di agoperazione del meridiano dell'intestino tenue. Lungo il suo percorso si trovano in totale 19 punti di agoperazione. Questi punti hanno funzioni specifici e possono essere utilizzati per vari tipi di reclami. Di seguito sono descritti I punti di agoperazione più grave importanti del meridiano dell'intestino tenue. Intestino tenue 3. SI3. LC3 è grave il punto più grave lontano dell'intestino tenue e si trova tra il quarto e il quinto osso metacapale, vicino al polso. Vien utilizzato per rafforzare il sistema immunitario, alleviare il mal di testa e ridurre la tensione nel collo e nel spall. Intestino tenue 4. SI4. LC4 si trova sul palmo della mano, tra il quarto e il quinto osso metacapale, vicino al polso. Vien utilizzato per alleviare il dolore al braccio o al polso, rafforzare il sistema immunitario e migliorare la stabilità emotiva. Intestino tenue 6. SI6. LC6 si trova nella parte interna del braccio, tra il polso e il gomito. Vien utilizzato per trattare dolori articolari, debolezza muscolare e dolori nella zona del spall e del collo. Intestino tenue 10. SI10.
LC10 si trova sulla parte posteriore del braccio, tra la scapola e il gomito. Viene utilizzato per alleviare il dolore e la tensione nella parte superiore della schiena e nella zona del spall. Intestino tenue 11. SI11. LC11 si trova sulla spalla, vicino all'articolazione della spalla. Viene utilizzato per alleviare il dolore nella zona del spall e del collo e per migliorare la mobilità del braccio. Intestino tenue 14. SI14. LC14 si trova sulla spalla, vicino al collo. Viene utilizzato per alleviare il dolore al collo e al spall e per migliorare la circolazione sanguigna. Il meridiano della vesica. Il meridiano della vesica è grave uno dei meridiani più grave lunghi del corpo e comprende 67 punti di agopuntura. Il meridiano inizia nell'angolo interno dell'occhio e corre lungo la colonna vertebrale fino alla caviglia esterna del piede. Il meridiano della vesica è grave strettamente collegato al meridiano del rene e svolge un ruolo importante nel mantenimento dell'equilibrio idrico ed elettrolitico dell'organismo. E grave noto anche che il meridiano della vesica è grave in grado di seguire I blocchi energetici nel corpo e più grave essere utile nel trattamento di vari disturbi. Come mal di schiena, infizioni del tratto urinario, mal di testa, emicrania e disturbi del sonno. I punti più grave importanti della pressione del meridiano della vesica. Ecco I dici punti di pressione più grave importanti del meridiano della vesica. Punto vesica 23. Shenshu. Questo punto si trova nella parte inferiore posteriore del costole, a livello del vertebra lombare. Viene spesso utilizzato contro il mal di schiena, I problemi renali, l'esaurimento e I problemi alla vesica. Punto vesica 28. Pangduang Shu. Questo punto si trova nella parte bassa della pelve e viene spesso utilizzato per il dolore lombare e la sciatica. Punto vesica 40. Weizhong. Questo punto si trova al centro della parte posteriore del ginocchio e viene spesso utilizzato per il dolore al ginocchio, la sciatica e il mal di schiena. Punto vesica 60. Kunlun. Questo punto si trova sulla parte posteriore della caviglia e viene spesso utilizzato per il dolore lombare, la sciatica e I mal di testa. Punto vesica 67. Zhin. Questo punto si trova all'estremità del mignolo del piede e viene spesso utilizzato per mal di testa, disturbi del sonno e crampi mestruali. Punto vesica 32. Si lao. Questo punto si trova sulla parte posteriore della coscia e viene spesso utilizzato per il dolore lombare e la sciatica. Punto vesica 60. Kunlun. Questo punto si trova sulla parte posteriore della caviglia e viene spesso utilizzato per il dolore lombare, la sciatica e I mal di testa. Punto vesica 34. Yang Ling Quan. Questo punto si trova sulla parte anteriore del ginocchio e viene spesso utilizzato per il dolore al ginocchio, la sciatica e il mal di schiena. Punto vesica 57. Chengshan. Questo punto si trova sulla parte esterna della parte inferiore della gamba, circa 3 dita sopra la caviglia. Viene spesso utilizzato per il dolore al ginocchio, la sciatica e I problemi ai piedi. Punto vesica 58. Fei Yang. Questo punto si trova sulla parte esterna del piede, tra la caviglia e il mignolo del piede. Viene spesso utilizzato per il dolore lombare, la sciatica e il mal di testa. Il meridiano del rene.
Il meridiano del Rene grave uno dei meridiani principali della medicina tradizionale cinese, MTC. Svolge un ruolo importante nella regolazione del flusso di energia nel corpo. Il meridiano inizia dalla pianta del piede corre lungo la parte superiore interna della gamba fino alla regione del torace. Dalla prosegue verso il collo e termina nella zona degli occhi. Nella medicina tradizionale cinese, I reni sono la base della vitalità e della vita e il meridiano del rene grave strettamente collegato alla funzione dei reni. Nella medicina tradizionale cinese, I reni sono responsabili del mantenimento dell'equilibrio yin e yang nel corpo e regolano funzioni importanti come la produzione di sangue, il controllo dell'equilibrio idrico nel corpo e il supporto del funzioni riproduttive. Il meridiano del rene svolge anche un ruolo importante nella regolazione del sistema ormonale dell'organismo e influenza le funzioni della tiroide, del ghiandole serenali e degli organi riproduttivi. Il dolore associato al meridiano del rene può grave avere diverse cause, tra cui stress, cattive abitudini alimentari, mancanza di esercizio fisico, sforzi eccessivi e fattori genetici. I sintomi più grave comuni includono stanchezza, debolezza, dolor lombar, dolor al ginocchio, pressione alta, disturbi del sonno e disfunzione sessuale. L'oppressione più grave sia utilizzata per equilibrare l'energia nel meridiano del rene e alleviare I sintomi. I 10 punti più grave importanti di oppressione del meridiano del rene. Ecco la descrizione dei 10 punti di oppressione più grave importanti lungo il meridiano del rene. Rene 1. Yonquan. Il punto rene 1 si trova sulla pianta del piede, approssimativamente al centro. Vicinanche chiamata la fonte dello yang perché segna l'inizio del meridiano del rene e canalizza l'energia del corpo verso l'alto. Questo punto viene spesso utilizzato per rafforzare il sistema immunitario e migliorare il sonno. Rene 2. Rangu. Il punto rene 2 si trova nella parte interna del piede, circa 1,5 dita sopra la caviglia. Questo punto viene spesso utilizzato per trattare malati del tratto urinario, problemi mestruali e problemi sessuali. Rene 3. Taxi. Il punto rene 3 si trova nella parte interna della caviglia, direttamente dietro l'osso della caviglia. Questo punto viene spesso utilizzato per trattare dolori alla schiena e al ginocchio. Non c'è la pressione alta. Rene 6. Zheohe. Il punto rene 6 si trova circa 2 dita sopra il maiale interno. Questo punto viene spesso utilizzato per trattare I crampi mestruali, I problemi sessuali e le infizioni del tratto urinario. Rene 7. Fuliu. Il punto rene 7 si trova circa 2 dita sopra la caviglia, nella parte interna della parte inferiore della gamba. Questo punto viene spesso utilizzato per trattare edemi, dolori al caviglia e piedi e pressione alta. Rene 9. Yinlinquan. Il punto rene 9 si trova nella parte interna della gamba, circa 3 dita sopra la caviglia interna. Questo punto viene spesso utilizzato per trattare I crampi mestruali, I problemi sessuali e le infizioni del tratto urinario. Rene 10. Yingu. Il punto rene 10 si trova nella parte interna della gamba, circa 2 dita sopra la caviglia interna. Questo punto viene spesso utilizzato per trattare I crampi mestruali, I problemi sessuali e le infizioni del tratto urinario. Rene 11. Hangu.
Il punto Rene 11 si trova nella parte interna della gamba, circa un dito sopra la caviglia interna. Questo punto viene spesso utilizzato per trattare problemi di stomaco, problemi mestruali e problemi sessuali. Rene 12. Day. Il punto Rene 12 si trova al centro dell'addome, circa 4 dita sotto all'ombelico. Questo punto viene spesso utilizzato per trattare problemi di stomaco e digestione. Risolvi da solo I blocchi del meridiano renale. Esistono diversi esercizi e pratiche che possono aiutare a liberare il meridiano del rene e a migliorare il flusso di energia. Alcuni dei metodi più grave comuni sono Qigong. Il Qigong è grave un'antica pratica cinese che combina esercizi di respirazione, movimento e meditazione per migliorare il flusso di energia nel corpo. Esistono esercizi speciali di Qigong che si concentrano sul meridiano del rene. Yoga. Nella pratica yoga esistono alcune sana opposizioni che possono stimolare il meridiano del rene. Tra queste rientrano l'iracere e l'eticultura. Massaggio. Un massaggio mirato lungo il meridiano del rene può grave aiutare ad alleviare la tensione e I blocchi nella zona dei reni e nei muscoli lombari. Può grave essere utile usare palline de massaggio o tappetini per operazione. Allungamento. Gli esercizi di stretching possono aiutare a migliorare la flessibilità e la mobilità dei muscoli e dell'articolazione nella zona dei reni e della parte bassa della schiena. Sono particolarmente utili gli esercizi mirati alla colonna lombare e all'asso sacro. Respirazione. La respirazione consapevole può grave aiutare a regolare il flusso di energia nel corpo. Gli esercizi di respirazione concentrati sui reni e sulla zona lombar possono attivare e rafforzare il meridiano del rene. Fitoterapia. Nella medicina cinese si utilizzano determinate erbe e piante per rafforzare il meridiano del rene e migliorare il flusso di energia. Tra questi rientrano l'ortica, lo zenzero e il ginseng. Agopuntura. Il trattamento di agopuntura può grave aiutare a migliorare il flusso di energia nel meridiano del rene e a liberare I blocchi. Un agopuntore esperto può grave stimolare in modo mirato I punti di agoperazione del meridiano del rene e quindi rafforzare l'energia renale. È grave important sottolineare che il trattamento mirato del meridiano del rene deve essere sempre eseguito consultando un terapista o un medico qualificato. Sebbene I metodi sopra descritti siano generalmente considerati sicuri, non devono essere considerati sostitutivi del trattamento medico professionale. Il meridiano pericardico. Il meridiano del pericardio. Noto anche come meridiano del pericardio. È grave uno dei meridiani più grave importanti nella medicina tradizionale cinese. MTC. Inizia nella zona del cuore e poi corre lungo il braccio fino alla punta del dito. Il meridiano del pericardio ha in totale 9 punti di agoperazione. Ognuno dei quali svolge funzioni importanti nel corpo. Il percorso del meridiano pericardico inizia nella zona del cuore e poi corre lungo la parte centrale della sella, prima di proseguire lungo la parte interna del braccio. Prosegue lungo il palmo della mano e termina sulla punta del dito medio. Il meridiano del pericardio è grave un meridiano in viene utilizzato principalmente per curare le malattie del cuore, del torace e del pericardio. Le funzioni principali del meridiano del pericardio sono la regolazione del sistema cardiovascolare e la calma mentale.
Attivando I punti di agoppressione lungo il meridiano pericadico e grave possibile ridere l'ansia e lo stress. I 10 punti di agoppressione più grave importanti del meridiano pericadico. Ecco 10 importanti punti di agoppressione del meridiano del pericardio. PC1. Scienci. Questo punto si trova al centro della cella e più grave sia utilizzato per favorire il flusso del chi nel meridiano del pericardio. Più grave sia utile anche in caso di problemi respiratori e dolori al petto. PC3. Poiché questo punto si trova nella parte interna del gomito e più grave sia utilizzato per alleviare problemi cardiaci, dolori al petto e ansia. PC4. Zeman. Questo punto si trova nella parte interna dell'avambraccio, circa 3 dita sopra il polso. Più grave sia utilizzato per alleviare problemi cardiaci, dolori al petto e nausea. PC5. Gianci. Questo punto si trova nella parte interna dell'avambraccio, circa 2 dita sopra il polso. Più grave sia utile contro l'ansia, l'insonnia e I problemi cardiaci. PC6. Niguan. E grave uno dei punti di agoppressione più grave noti e si trova nella parte interna dell'avambraccio, circa 3 dita sopra il polso. Più grave sia utilizzato per alleviare nausea, vomito, ansia e insonnia. PC7. Daling. Questo punto si trova nella parte interna del polso, tra 2 tendini. Più grave sia utile in caso di problemi cardiaci, dolori al petto e insonnia. PC8. Leogong. Questo punto si trova al centro del palmo della mano e più grave sia utilizzato per rafforzare il meridiano pericadico e alleviare I problemi cardiaci. PC9. Zhongshong. Questo punto si trova sulla punta del dito e più grave sia utilizzato per favorire il flusso del chi nel meridiano del pericardio. Più grave sia utile anche in caso di problemi cardiaci e dolori al petto. PC10. Scienjing. Questo punto si trova nella parte interna del gomito e più grave sia utile in caso di dolore al petto e problemi cardiaci. PC6+7. Shenman. Questa combinazione di PC6 e PC7 è grave spesso utilizzata insieme per alleviare l'ansia, l'insonnia e I problemi cardiaci. È grave important sottolineare che questi punti servono solo come raccomandazioni generali e non devono essere utilizzati in sostituzione del trattamento medico professionale. Se soffri di gravi problemi di salute, dovresti sempre consultare un medico o un terapista qualificato. Il meridiano biliare. Il meridiano della cistifelia è grave uno dei meridiani più grave importanti del corpo, situato sul lato destro del corpo e strettamente collegato alla cistifelia e al fegato. Nella medicina tradizionale cinese, MTC, il meridiano della bile è grave considerato uno dei meridiani più grave importanti per il sistema fegato bile e svolge un ruolo cruciale nella regolazione del flusso del chi e nel mantenimento dell'equilibrio nel corpo. In questo articolo analizzeremo più grave da vicino il meridiano biliare e analizzeremo I suoi principali punti di agoppressione. Non c'è la sua indicazione e il dolore. Il meridiano della cistifelia inizia nell'angolo esterno dell'occhio e poi corre lungo I lati della testa, del collo e della cintura scapular.
de la proseg lungo la parte esterna del gam prima di concludersi in fine al quarto dito del piede. Il meridiano biliare svolge un ruolo importante nel trattamento di vari dolori e disturbi del corpo. Ecco alcuni dei dolori e dei disagi più grave comuni associati al meridiano biliare. Mal di testa ed emicrania. Il meridiano biliare inizia dal sopracciglio esterno e corre lungo la tempia, la parte posteriore della testa e il collo. Se il meridiano è grave bloccato, possono verificarsi cefali tensivo emicrani. Problemi agliaci. Poiché il meridiano della cistifelia corre lungo l'occhio. Se il meridiano è grave bloccato possono verificarsi problemi come occhi lacrimanti, visione offuscata e occhi rossi, dolori rigidità al collo. Il meridiano della cistifelia corre anche lungo il collo. Quindi se il meridiano è grave bloccato possono verificarsi tensione, dolori rigidità nella zona del collo, dolore spalle e braccia. Il meridiano della cistifelia corre lungo la spalla e la braccia. Quindi se il meridiano è grave bloccato, in questa zona possono verificarsi dolori e tensione. Problemi digestivi. Il meridiano della bile influenza anche la funzione digestive. Se il meridiano è grave bloccato, possono verificarsi problemi come brucia di stomaco, flatulenza, statecesa e diarrea. Problemi mestruali. Il meridiano della bile interessa anche gli organi riproduttivi femminili. Se bloccato, può grave causa problemi mestruali, come dolori e crampi nel don, malati del fegato e della cistifelia. Poiché il meridiano della bile è grave strettamente collegato al fegato e alla cistifelia. Un blocco del meridiano può grave portare a malati di questi organi, come infiammazione del fegato, calcoli biliari e cholecystite, dolore all'articolazione. Il meridiano della cistifelia interessa anche l'articolazione. Quindi se il meridiano è grave bloccato possono verificarsi dolori e infiammazione all'articolazione. Problemi emotivi. Il meridiano della cistifelia può grave influenzare anche le emozioni. Un blocco del meridiano può grave causa rabbia, frustrazione, irritabilità e altri problemi emotivi. Nel complesso, il meridiano biliare può grave svolgere un ruolo importante in una varietà di dolori e disturbi. Questi sintomi possono essere alleviati applicando l'operazione sui punti corrispondenti del meridiano. Tuttavia, è grave importante consultare un medico qualificato in operazione per ottenere una diagnosi e un trattamento accurati. Risolvere I blocchi nel meridiano della cistifelia. Esistono diversi metodi per liberare I blocchi nel meridiano biliare e favorire il flusso di energia. Ecco alcune opzioni. Operazione. Uno dei metodi più grave semplici ed efficaci consiste nello stimolo specifici punti di operazione lungo il meridiano biliare. Ad esempio, è grave possibile massaggiare il punto GB34 sulla parte esterna della parte inferiore della gamba, chiamato Yanglinquan e spesso utilizzato per problemi alla cistifelia. Agopuntura. Un'altra opzione è grave quella di programmare una seduta di agopuntura professionale. In cui gli aghi vengono inseriti in punti di operazione mirati lungo il meridiano biliare per liberare I blocchi e favorire il flusso di energia. Esercizi di stretching. Anche esercizi di stretching regolari possono aiutare a liberare I blocchi nel meridiano della cistifelia e a favorire il flusso di energia. Ad esempio,
Puoi fare esercizi di yoga che allungano la zona addominale e inguinale, oppure semplici allungamenti per la schiena e la gambe. Massaggio. Anche un delicato massaggio lungo il meridiano della cistifelia può grave aiutare a liberare I blocchi e a favorire il flusso di energia. E grave meglio utilizzare una miscela di oli naturali appositamente studiata per I massaggi. Tecniche di rilassamento. Anche lo stress può grave corsa blocchi nel meridiano della cistifelia. Può grave quindi essere utile apprendere tecniche di rilassamento come la meditazione, gli esercizi di respirazione o il rilassamento muscolare progressivo per ridurre lo stress e favorire il flusso di energia nel corpo. E grave important nota che quando si verificano dei blocchi nel meridiano biliare è grave sempre fondamentale identificare e affrontare la cause sottostante. Pertanto, se si avverte dolore o fastidio persistente nell'area del meridiano biliare, è grave opportuno consulta sempre un operatore sanitario qualificato per una diagnosi e un trattamento appropriati. I 10 punti più grave importanti di operazione del meridiano biliare. Ecco I 10 punti di operazione più grave importanti lungo il meridiano della cistifelia. GB20. Noto anche come porta del vento. Si trova nella parte posteriore della testa e può grave aiuta contro mal di testa e tensione. GB21. Situato sul spall. Può grave aiutare a combattere il dolore al collo e al spall. Non c'è lo stress e la stanchezza. GB24. Situato sotto la gabbia toracica. Può grave aiutare in caso di problemi digestivi, malati del fegato e crampi mestruali. GB25. Situato sul lato dell'ombelico. Può grave aiuta contro dolori addominali, gonfie e crampi mestruali. GB30. Situato sull'anca. Può grave aiutare ad alleviare il dolore all'anca e alla gamba. Non c'è la sciatica. GB34. Noto anche come yanglinquen. Si trova sotto il ginocchio e può grave aiutare ad alleviare il dolore al ginocchio, la debolezza del gambe e I problemi digestivi. GB37. Noto anche come guangming. Si trova sulla parte esterna della tibia e può grave aiutare a combattere problemi agliaci, mal di testa e vertigini. GB39. Noto anche come zuanzhong. Si trova sulla parte esterna della parte inferiore della gamba e può grave aiutare ad alleviare il dolore e la rigidità nella parte bassa della schiena e I crampi al gambe. GB40. Noto anche come kilksu. Si trova nella parte interna della caviglia e può grave aiutare a combattere mal di testa, problemi digestivi, crampi mestruali e disturbi del sonno. GB41. Noto anche come zulinki. Si trova tra la caviglia e il tallone e può grave aiuta contro mal di testa, vertigini e tensione. E grave important sottolinea che per ottenere risultati ottimali, I punti di operazione del meridiano biliare devono essere utilizzati in combinazione con altre tecniche, come esercizi di respirazione, esercizi di rilassamento e una dieta sana. Rights and ownership notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienststätte LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienststätte LLC. Testberichtdienststätte LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce,
distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienststätte LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtdienststätte LLC. All rights reserved.